to Friday. Today we have a wonderful artist. We have Fernando de Paiva from Brazil. Sorry if I mispronounced your last name, Fernando. He's a wonderful artist. He's going to show some of his techniques, etc. Fernando both is an artist and also a tattoo artist, so he kind of branches on both sides. It's wonderful to have you here. Welcome, Fernando. Hi, hello, John. How are you, friend? So good to see you. And today, Angela will be translating for us. So thank you so much, Angela. Thank you. Yes. Okay, so welcome. What time is it in Brazil right now? ¿Qué hora es en Brasil agora? 2h30 aqui no Brasil, 2h30. 2:30. In the In afternoon? Brazil, it's 2:30 p.m. Yes. 2:30 p.m. Okay. Well, that's fantastic. We're going to see Fernando's PowerPoint presentation, and he's going to walk through his art with us, and then we'll get back and we'll see a demonstration. Yeah. Okay. Sharing the screen now. Thank you, Ethel. Okay, here we go. So we always want to make sure that our guest gets a chance to connect with you, Fernando, even as we speak, even as you speak. So this is Fernando's Facebook. This is for his Instagram account. That's Fernando Travis. And I just learned that Travis is his nickname. Right, Fernando? It's his nickname. And the next couple of slides, Fernando, are your sample artworks. It would be good to hear maybe a line or two about each of the artworks. Beginning with this piece. Fernando, se você pode dizer alguma frase, alguma explicação curtinha sobre as pinturas. Sim, eu escolhi algumas pinturas do meu repertório. Eu tentei colocar algo variado, algo que contemple tanto a minha visão, como também essa visão que a gente vive, midiática da internet. Então, dentro dessas... Un momento, porque aquí debemos parar de vez en cuando, ¿no? He took a selection of paintings that represented a bit the people he lives in his environment, but also the internet, you know, the variety of people that you can meet in the internet. Você pode continuar? Sim, eu gosto muito da poética e cada vez mais eu tento me livrar dessa coisa mais rígida e tento a tinta e a água agir sozinha. Então eu gosto desses respingos e que a tinta faz com a água, o caminho que a tinta faz com a água. He's a very poetical, he likes the poetry, so he tries to allow every time more the water and the pigment to speak their own language and to do effects. He allows the effects like these effects that the water does when he gets into the watercolor. Esse é outro exemplo de uma figura pública aqui no Brasil, que é uma figura de representatividade que luta por direitos assim do povo negro. E eu quis representar isso porque eu gosto dessas luzes recortadas, valoriza muito a aquarela, ela consegue esses recortes que eu acho tão bonito representar com a tinta. Este es músico, ¿no? Não, ele é apresentador. Ah, okay. He wanted to represent this public character because he fights very much for the rights of the Black people, and he wanted to represent him for that reason. And he also what he liked about him is this play with the lights and the shadows on his face. Esse é um outro exemplo do meu jardim. Eu adoro flores, eu adoro flores.
E essa flor, ela é símbolo da minha cidade. Ela se chama Xanana. O nome é bem engraçado, mas é uma flor símbolo da minha cidade chamada Natal. Mhm. He loves the flowers, and this is a flower. This flower is a symbol of his city called Shanana, and it's a funny name, but he likes it especially because this is a symbol of his city, Natal. Natal is in the northeast of Brazil. Outra pessoa que é um amigo fotógrafo, ele fez essa foto quando ele viajou para a Jamaica, e ele é um empresário que eu já fiz alguns trabalhos para ele. Ele ficou super feliz com esse presente que eu fiz para ele, porque retrata bem a minha visão de pessoas comuns, de pessoas do dia a dia, pessoas que são trabalhadoras e se esforçam para viver. This is a friend of his, a photographer, took this photo of a businessman in Jamaica. He has worked with him other times, and he was so delighted about the present he gave him, and he wants to represent like a normal person who works hard in his everyday life, and that's what he wants to represent in this painting. Também é do mesmo artista que fotografou a outra pessoa. A minha proposta aqui é tentar trabalhar com essa ideia da realidade, do natural, mas explorar as características da aquarela, o escorrido, a transparência da tinta, tentar obter todos esses estágios da tinta, do mais opaco ao mais brilhante e transparente. This is another photograph taken by the same artist photographer, and is from the same person, but in this painting he tries to represent the person and his character, but also the characteristics of watercolor, because he goes from the most opaque or to the thickest to the most transparent and the most translucid watercolor, and how it can flow with the water. So he likes these contrasts. That's the last slide. Those are beautiful. Oh, Very thanks. nice. You're so welcome. So if you're on Zoom, you can ask Fernando questions real time. And if you're on Facebook, we will relay your message to Fernando. And Angela's going to be translating. So you might want to just go a little bit slow. So she does that marvelous job of being able to hear the question, rearrange the question, ask the question, and then get us back to the answer. So with that, Fernando, please, would you like to start your demo? I'll make sure I can give you enough time. ¿Você quer começar a sua demo? Ok, vamos para a melhor parte agora, né? Now we're going to the best part. Oh, Try. Oh. Por favor, Angela, me diga se está indo tudo bem. Sim, Calma. por agora sim. Muito bem. Agora está a cabeça para baixo. Opa. Opa. It's very difficult. Oh. Agora desconectou. A imagem, a câmera desconectou. Before we were talking, sim, mas horizontal, deveria ser horizontal, se você puder. Yeah, assim, muito bom. So it worked perfectly well, but because he's only got one camera,
once he had to connect to see his face, now he lost the configuration, but he will manage to put it back in. While we're waiting for the technical challenges, we already have a question on Facebook. So the question is, do you paint with your paper at an angle or vertically so that you can translate it when it's convenient? Thanks, Angela. Yes, thank you, Ana. Você sempre pinta um pouco inclinado, não? Você tem uma inclinação. Sim, eu prefiro porque eu consigo colocar a tinta, fazer a tinta escorrer da melhor forma. Então, essa inclinação, ela é extremamente necessária para eu poder conseguir o efeito da tinta escorrer e fazer o processo de fusão, de mesclar uma tinta com a outra. Yes, he always has some inclination, so because that's really essential to get this effect of the water running into the paint or the paint running into the water. Mas agora não vai tão antes era melhor, agora vemos pouco. Deixa eu tentar aqui. Não sei o que houve, mas ficou... Agora melhor. Se você levanta da direita, mas agora vemos de lado. Não vemos tudo assim, um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Ficou perfeito. Obrigada, sim. Bom? Sim, acho que sim. It's good, no? Is that okay? I think we can see like that, right? Podemos? See? Edsel, what do you think? Yes, okay? Yeah. I think it's okay. Yeah. Okay. It's good. Eu também gostei. Sim, muito bom. Vamos So lá, maybe, Angela. por favor. Vamos ao primeiro passo. Does it feel a little slanted? Or are we good? Yes, because it's yeah, I don't know if he can fix it more. Está como caindo da direita. Você pode fazer mais plano? Como? Toda a mesa, como se está caindo do lado direito. Então, poderíamos ter mais plano. Não assim. O telefone talvez, não sei se é o telefone. Não é o papel, é o telefone, acho. É porque eu preciso... Será assim? Ou assim? Rotate the tripod. Yeah, problem is a tripod, I think. Yeah. Rather than a camera. Yeah. I think this is better. Yeah. It's Agora all right. um pouquinho melhor, sim. We can Agora see what we pouquinho need to see. Yeah, we can see. I think we can see. Huh? Fernando. Oi? Hi. Hi, it's Ian speaking. I noticed on your pictures you have a little icon, a logo. Is that physically on the picture, or is it something you digitally put on them? And if so, if it's a real thing on the picture, is it one of those Japanese things that you stamp on? Ele viu que você nas suas pinturas tem como um logo que como a sua marca, mas esse logo você fez adicionou digitalmente ou fisicamente você fez como um estampado sobre tem um selho, alguma coisa? Como faz isso? Eu sei. É um carimbo. Sim, it's a stamp, mas é feito It's a stamp. Japanese stamp. Yeah. No, it's manually. Yes, Manuale. yes. Look at that. I showed it. This is. Yeah. Uh-huh.
Ah, Okay. uh-huh. It's my, you see? Good idea. Mhm. That. Perfect. Posso começar? Sì, pode começar, sim. Eu vou começar molhando algumas áreas que eu quero ter um processo de fusão. Geralmente são nas áreas de luzes. He's going to start with the areas, wetting some areas where he wants the fusion. It's places where there is light. Can Fernando tell us a bit about the paper he's using today? Você está usando qual papel? Estou usando um papel 100% algodão da grana fina. 100% cotton, cold pressed paper. Eu vou utilizar um pouco do azul ultramarino agora para dar uma base. É um azul que eu gosto quando eu vou utilizar para fazer peles negras. No início ele fica bem, vocês vão achar bem diferente. Mas quando eu for para a segunda camada, as coisas vão começar a fazer mais sentido para vocês. He likes on black skins. He likes to have the first layer with ultramarine blue, and he says you will find a very strange color at the beginning, but you'll see with the other layers that makes total sense. And maybe Ethel can share with us his list of colors. I It's know already that there. he uses. Yeah. Okay. Perfect. Yeah. Perfect. Opera Pink, now. Now opera pink. Yeah. Eu vou colocar um pouco agora, adicionar um pouco do Pyro Scarlet junto com esse azul, já para eu tentar conseguir um pouco de efeito de pele. So now he's added a bit of Pyrrole Scarlet to try together with the other colors, so to get already the effect of the skin. Mais azul, mais um pouco mais de azul, vou queimar um pouquinho com o Opera Pink para eu conseguir um pouco mais de um tom arroxeado para as sombras. Yeah, for the shadowy parts, he will use again the blue, the ultramarine blue, and opera pink for the shaded part. Angela, Yes. is Fernando deliberately avoiding the background and concentrating on the face? I'm going to ask that. Ele quer saber se você está evitando fazer o fundo ou vai fazer mais tarde. Eu fiz a propósito de deixar o fundo branco. É uma boa pergunta, porque em alguns momentos eu utilizo o background, mas eu faço alguma mancha para se fundir com a figura que está no primeiro plano. É uma coisa que eu meio que estou deixando o momento decidir por mim, porque eu não sei se eu vou fazer alguns respingos, se eu vou fazer algumas manchas caindo sobre ele. Eu quero deixar algo real, mas não real, entende? Mm-hmm. Yes, he says it's a good question because sometimes he starts with some background, but in this case he doesn't know, but he wants a background to integrate with his washes. He wants some very fluid, something very, very, the color flowing, and he doesn't know now yet
if he wants to integrate some background or not, because he wants a realistic but not realistic, a bit expression with expression. Sorry, expressive. Yes. Thank you. Okay. Thanks for the question. Thank you, Eh, Ian, for the notem- question. Notem que eu sempre, a grande luta, que o grande lance é deixar a tinta sempre fundida com a outra. Eu quero fazer uma grande mancha colorida. Mhm. The big challenge for him is to have just a unique layer so that one color gets fused with the other, gets mixed and mingled. So what he wants to achieve is to have one single layer with different colors. Uhum. Note também, Ângela, que eu estou tentando a todo custo deixar pontos de luz. Aqui, 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 aqui. Isso será muito necessário para eu colocar essas luzes nas próximas camadas. Isso vai ser essencial. De deixar essas luzes, não? Perdão? De deixar essas luzes sempre Isso, 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 isso. he says that it's very essential for him to leave these light places where there is no it's the white paper, because of the next layers. He still wants to leave these whites. It's essential to have these points of light. Note também, Ângela, que eu tenho uma certa pressa para pintar. O clima da cidade que eu vivo, ela é muito quente. Então, eu preciso de uma certa velocidade para essas bolsas de tinta não secarem logo, porque eu preciso que manter essas bolsas de tinta para eu unir as camadas. Por isso que minha prancheta é tão inclinada. He needs to work very fast because his city is quite warm. So he cannot allow these places where there is water and to get dry. And so that's why he has to work very fast. He wants to integrate everything in his layers. Angela, he prefers to paint darker people, and I can absolutely understand. We white are so boring. Você prefere pintar os negros, não? Porque são muito mais estimulantes que os brancos, não? Também. Look at all the different tonal values in this white. Look at it. Sí. Assim tem diferentes valores tonais. Sí. On the subjective values, does Fernando prefer to work from a black and white photo when he's doing non-realistic colors like this? Repeat that, please, Ian. I don't understand the question. Does he prefer to paint black and white photos? Yeah, because it's not obviously he's not trying to be realistic in his colors. He's more trying to look for values, isn't it? So is it better to work from a black and white, or does he do that? Ele quer saber se você pinta às vezes com fotografias em branco e preto, porque igualmente você não segue as cores realistas, muito realistas, não? Ou se você alguma vez fez, ou como que você acha das fotografias em branco e preto? Sim, eu uso agora geralmente em tom de sépia. Eu gosto muito. Eu gosto muito do parece sépia, que dá aquela ideia de ser algo envelhecido, entende? Então eu gosto bastante. Mas realmente no início é muito difícil você entender
ou ver alguma relação com a realidade com esses tons aqui. Mas é um princípio muito simples que eu uso. Eu uso a complementariedade da cor. Mhm. So he prefers to use photos in sepia, like they give the old feeling. Mhm. And but you don't see the connection with the reality, but actually there is some connection with the reality. He just uses the complementary colors, and so we will see it later. Mhm. Aqui eu estou utilizando tons das cores mais quentes para a luz. E tons mais pesados, onde está projetado a sombra, eu vou utilizar os tons mais frios, roxos, os azuis que estão desse lado. Mhm. He uses the warm colors for the places where there is light, and the cold colors for places where there is shadow. Hi, Fernando. And- This is Rajat here from India. As we Hello. all believe, as we all believe, the first stone is the most important part for a painting. Yeah. And this is superbly very nice, the way you are putting colors. Absolutely mind-blowing. Excellent job. Ele diz que o mais importante para começar uma pintura é a primeira camada e que você fez trabalho excelente. Ele gosta muito e dá os seus parabéns para você. Eu concordo plenamente com ele, fico muito feliz e é justamente nessa camada que, como ele mesmo falou, que eu começo a relaxar um pouco, porque é essa etapa que vai dizer o quão a minha pintura vai ficar interessante. Se eu não conseguir unir os tons, deixar a transparência da tinta e a tinta respirar, eu vou ter problemas na segunda layer. He agrees with you, Rajat. That's right. He feels that in the first layer he needs to keep this transparency and to get the real values and the real tones. So otherwise, when he continues painting, Right. it won't be successful. So he thanks you for your comment. Look at his painting. It is already, most of the painting has been done. Look at the highlight, the way he kept it. Brilliant, man. Kudos to you. Yes, exactly. Ele diz que agora nós olhamos para a sua pintura, é praticamente já feita, todas as coisas importantes são ali, não? Sim, é o passo mais importante, é esse. O segundo passo, que é o que eu vou fazer agora, que é a segunda camada, você percebe o que eu lhe falei antes. A minha cidade é muito quente. Aqui já está seco, só está molhado aqui embaixo. Então, vou começar a trabalhar nessa camada aqui para depois ir descendo. E eu vou aproveitar alguns cantos que o papel está úmido para conseguir determinados efeitos. So he's going to start in the middle, on the top. His paper is already dry, but he's going to start here in the middle and leaving some of the beads that he has of the color, so that he can take advantage of them and to make some effects. Note também que... Sorry. Go on. Não, Essa problema. cor, qual é essa cor? Eu fiz uma mistura aqui do Pyro Scarlet. Sempre eu estou utilizando ela. Tá? E queimei com o New Gamboge. E também coloquei um pouco de Quinacridone Rose. Então, agora, nesses momentos, eu vou utilizar mais as cores quentes. E quando eu achar que está muito quente, aí eu queimo com um dos tons frios que eu utilizei para fazer a base. Então, o Pyro Scarlet, qual é outro que você diz? New Gamboge, para deixar esse tom de laranja. Yeah. Pyro Scarlet and New Gamboge.
and the other one I can Pyro Scarlet, no? Yes. Mhm. Vou And so retomar if agora. he sees that it's getting too warm, then he will use some of the colors in his first layer to cooling them down. Mhm. Aloha, Tokyo. I'm calling in from Ottawa. Mhm. And Paul, I want to say thank you to John for bringing Travis to my attention. Hello. Aloha. This really excites me because I work very fast. I don't have the attention span to do otherwise. And painting, this excites me to paint people again. And I'm really grateful because I've only been using New Gamboge and Pyro Scarlet to paint clownfish. Clownfish, what sort of fish is that? The clownfish, so the ones that are in the sea anemones and they're orange and white, they can be other colors too, but they're the medians of the ocean. Mm. But this is Look. I like the washes, and I very much see that these are the colors on a person's skin. But it's just exciting. So thank you. Thank you so much for Nemo, your comment. Angela. Finding Nemo. Ah, ok. And- Estava agradecendo a John por fazer conhecer você, porque ela se inspirou muito de novo, para pintar as pessoas, porque gosta muito do tono da sua pele. Ela usava estas cores para pintar um tipo de peixe, mas ela se sentiu muito, muito inspirada. Então, muito agradecida. Eu estou muito feliz que eu ajudei ela. He's very happy that he inspired you. Eu estou usando agora, Ângela, estou colocando um pouco de quinacridone de Siena. Quinacridone Siena, yes. Does Fernando... Bom, sempre com laranja e voltando para... Eu estou usando também um tom, o rosa ultramarino. He also uses the rose of ultramarine. Eu gosto para representar algumas sombras, né? Eu acho muito bonito porque fica muito natural. He likes it for some shadows because he finds it very natural. Does Fernando consider this to be his detailing layer, or is he just chiseling out the main features for the final layer after? So you mean if it's the second layer and last, or if it's just a middle layer, no? Yeah, just a middle layer between that and the very final detailing. Ian, quer saber se esta é a última camada com os detalhes ou se você depois faz ainda os detalhes mais tarde? Não, eu aqui estou na segunda camada. Na segunda camada eu tento resolver basicamente tudo. Eu acho que agora, eu olhando aqui para a tela, eu consigo ver algo que está parecendo realmente um ser humano agora. Mas na terceira camada eu vou utilizar pinceladas mais secas para tentar o papel me ajudar com alguns efeitos da pele. So this is just his second layer. He's trying to define much more the painting, and he sees that now he looks like a human being. But it's not until he does his last layer with dry brush strokes that he can define the details. Yeah. Thank you. Okay, welcome. O que é difícil, o que eu realmente considero difícil, e que para mim foi um desafio até entender aquarela, que na verdade eu ainda não entendi. Mas o que eu acho o grande desafio é você tentar deixar as camadas unidas. É uma coisa natural. Eu quero que as pessoas percebam algo que parece uma pessoa,
mas eu quero que as pessoas saibam que foi uma outra pessoa que fez e eu quero que as pessoas vejam minha pincelada. Mhm. So for him, it's a big challenge that he says, maybe I didn't achieve totally yet. He wants this fusion of all the layers, but at the same time, he wants to show that it was him who painted this. He wants his brushstrokes to be seen. So at the same time, it's like a combination of the realistic work and his more expressive work. Did he show the source photo or can we see it somehow? Ok. Fernando, você não mostrou a pintura de referência, não é? Não, ainda não mostrei. Se você tem Se você- momento para mostrar, é fácil para você mostrar? É sim, Ou posso você- mostrar uma impressão que eu tenho. Uhum. Tem algum problema? Não, só porque é curiosidade, as pessoas que têm essa curiosidade. Só era por Não, isso. posso mostrar sim e posso mostrar. Eu fiz alguns ensaios antes para me apresentar para vocês e nesse ensaio eu coloquei as cores que eu utilizei. Se vocês quiserem, posso explicar de maneira didática o como eu agi. Por favor, Sim. sim, muito queremos, muito queremos. Eu sou professor, então assim eu tenho essa coisa meio didática de falar. Mhm. So he will show us his reference photo in a while because he cannot leave his watercolor now. But because he's a teacher, he has this pedagogical thing of showing how he did the different layers, and he has prepared some for us to see how he mixed some colors, and he's going to show us other like previous works so that we can understand better. He's happy to do that for us. Does Fernando use, sorry. Just a second, Ian. There is a question here about did he wet the backside of the paper? No, he didn't wet the backside. He only wetted the places on the face before painting that were in the light, not the backside. And he needs the inclination of the paper so that the colors and everything goes down. There is a bead. He can create a bead. Okay, sorry, Ian. Yeah. I forgot my question. I'll get back to you in a second. Oh, sorry. Does he ever use gouache at all? Você usa gouache em algum momento? Não, eu não uso guache, nem uso nenhum tipo de branco. Pelo menos eu evito, porque eu tentei aprender da maneira mais ferrenha possível. Então, ou seja, da maneira mais complexa, eu me coloco sempre em uma situação difícil para eu poder tentar resolver aquele problema. Então, o que eu faço às vezes é retirada, ou preservo o branco do papel. Eu estou tentando agora aprender a usar algumas máscaras, mas eu sempre tento me colocar em uma situação difícil de tentar resolver com o que eu tenho. Então, eu estou sempre tentando deixar o branco do papel. He doesn't use gouache, and he tries. He doesn't use white to have the white spaces. He always tries to like put himself in challenging situations, and sometimes he will even remove the color or to recover his whites. But so far he hasn't used gouache for the whites. I don't know if that's what you wanted to know about the white or in general, or gouache in general. Well, generally it's because some of my most successful paintings of faces and realism have been in gouache. So I just thought it'd be nice to put that over to him. Ele estava perguntando sobre o gouache, mas não especificamente para o branco, mas porque ele fez alguns retratos em gouache, para ele eram fiz o mais realista. Queria saber se você experimentou como gouache.
Ah, eu uso guache, mas eu tento deixar a tinta bem opaca. Eu uso em algumas situações, aí realmente eu abuso do branco, eu abuso bastante de tons assim. Mas até mesmo no guache, eu tento evitar usar o uso de preto, da tinta preta ou tons muito escuros. Mhm. He has used some gouache, and but it's very opaque. He tries, sometimes he uses white, but he tries to avoid the black in gouache. Way too strong. Yeah. Yeah. So somebody is asking about the bead. The bead is what is the drop that gets the droplet of the mixture of ink of watercolor and water that remains at the bottom, and that's the accumulation of the water that stays there like a drop. That is the bead, and that's what he uses to make to unite all the different brush strokes. Fernando, you're a real great artist. Salute, man. Te está dando os parabéns, Rajat te dá todos os parabéns para você. Muito obrigado, sou muito honrado em ouvir comentários de pessoas que eu passei a minha boa parte do meu tempo admirando, vendo trabalhos, tentando me inspirar. Entendam que para mim é um desafio muito grande estar pintando com pessoas que eu passei a boa parte da minha vida admirando. Então, assim, realmente é muito difícil, assim, vocês entenderem o que é estar aqui, é bem difícil. He wants to thank you and very much. He feels so honored to be painting here in front of people that he really admired. He has followed their works, and it's hard for him to explain how he feels painting in front of so many people that he admires and so many good artists. So Not thank only you to Well, everyone. good Thanks artists, to everybody. Thanks to everybody, John, Fernando, and you too, and Angela. Thank you. Thank you. You're very welcome. so many people today from around the world watching painting today, huh? Jens in Right. England, somebody's calling from India, and somebody else from Ottawa, and San Francisco. Amazing, huh? Yes. Precisely. That's the magic of John. Ele diz que tantas pessoas de muitas partes do mundo, alguém da Índia, alguém da Ottawa, outras pessoas de muitas partes do mundo, todas para ver aqui os artistas que estão aqui. Então, é muito mágico tudo isso. Toda essa união que se faz através da aquarela, não? Thanks to John, Catherine, DS team, and all of you. Thank you, my dear Rajat. You're very welcome. Yeah, very welcome. Quiero leer un comentario de Kathleen. I'm going to read this comment to Fernando. And first I'm going to read it in English because I don't know if people are reading it. I wonder how long Fernando has been painting this style. I would expect this kind of control by someone that had painted for many, many years. Magnificent beauty and control. You truly show us the depth and beauty. Yes, I see your style. Vou traduzir um comentário que fiz uma pintora aqui que é muito boa também, que chama-se Kathleen. Ela diz por quanto tempo você esteve pintando, porque para ter um estilo assim, você precisa muito trabalho, que normalmente é muitos anos de práticas para chegar a este controle. Ela gosta muito da beleza e do controle que você pode fazer, e que tem muita profundidade e beleza. Também muitos parabéns. Muito obrigado, estou muito grato. Eu não tenho muitos anos de pintura, eu pinto há 2 anos. Eu comecei no início da pandemia, eu já tinha alguma experiência com aquarela, assim, conhecia como era tinta, mas eu ouvi coisas do tipo assim, você
não é aquarelista, você não sabe pintar aquarela, você apenas pinta com aquarela. Então, me falaram que existia diferença entre ser aquarelista e pintar com aquarela. Então, nesses 2 anos, eu decidi me fechar na pandemia só para estudar aquarela. Mm. So he hasn't been painting that long. Basically, almost 2 years since the pandemic. He's had done some watercolor before, but he just they told him that it's different to paint watercolor from being a watercolorist. So he just made up his mind, and during the pandemic, he locked himself down and started to paint like crazy because that's what he liked. Excuse me? Very young and very talented. How old is he? I think he's 35, no? Você tem 35 anos? He said Eu? 34. Sim. Você? Tenho Você- 34, farei Ah, 35 em novembro. 34. He will be 35 in November. Well, he's just starting to serve his watercolor apprenticeship. Yes. Você tem Long way to ainda, go. yeah, tem muito caminho ainda por diante. Tem muitos anos. Eu faço aniversário no Dia Internacional da Aquarela, 23 de novembro. His birthday is on the 23rd of November, on the day of the International Watercolor Day. Ooh. Oh, Fernanda, there's a beautiful message for you from Michael Soloviev. Angela, would you like to? Oh my goodness. In the chat room in Zoom. Yeah, is it in Zoom? Yes. Really nice style and great control of the process. Just perfect. Great artist. Bravo. Michael diz para você que é estilo muito lindo e grande controle do processo. É perfeito. Você é grande artista e bravo. Isso diz Michael Soloyev para você. Cara, eu não sei o que dizer. Eu passava horas assim vendo os trabalhos dele, via as lives dele pintando, eu ficava, nossa, cara, como ele consegue pintar isso rápido e fica bonito e dá certo. Cara, é muito difícil de, sei lá, você ouvir isso de uma pessoa que você admira, assim, é saber que vale a pena o tempo que você estudou. So he spent so much time, so he was watching Michael's live and always following him and watching everything he did and thinking how good he is and how wonderful. So now receiving this comment from him is like it was worth all the work that I put in it. So everything was worth it. Wow. Looking forward to watch you, Fernando, and your wonderful career ahead of you. Wonderful work and beautiful artists. Você entendeu, né? Que Yes. ela I think she understood you, Stella. And, que você tem uma carreira muito grande por diante e que ela te manda todos os melhores desejos para você. Sou muito E que grato. sabe que você vai ter muito sucesso. Eu espero. Look E at Tóquio? that. Vocês conseguem perceber que agora está começando a ter uma forma mais natural do que o que eu comecei? Now that it has a more natural form, like from when he started. He has Tá a beautiful pouco expression. É muito sombrio, né? Sem a pupila. Vamos colocar aqui a pupila do olho dele. He says it's a bit like ghostly without the pupil. I'm going to paint the pupil now.
Fernando said Ah, that is in an art environment. Does he ever use a spray bottle to keep his paper wet? Alguma vez você usa o spray para manter sua pintura úmida? em alguns momentos, sim, porque quando eu quero ter algumas manchas ou coisa do tipo, mas aqui eu estou trabalhando mais seco sobre molhado, ou aliás, molhado sobre seco. Então, ó, algumas pinceladas que eu quero mais intensa, que eu quero aproveitar a textura do papel, colocando o pincel de lado para deixar uma textura, algo mais orgânico para a pele, eu preciso que o papel esteja seco. Mas quando eu quero molhar, algumas vezes, como eu vou fazer aqui agora, eu prefiro molhar com o próprio pincel. He does use it sometimes, but in this particular occasion, he needs the dry paper because he uses some dry brush strokes to make some marks or to take advantage of the texture of the paper. And if he wants to wet some part, he will use his brush. Right. Angela, preciso- how Great many eyes and colors he makes does it look he so use? easy. Excuse me? Great eyes, and he makes it look so easy. I know. Would- I I'm know. jealous. I'm jealous. Fess up, I got green eyes and I'm jealous. Angela, how many colors did he use? Uh-huh. Do you have the list of colors above? You mean now particularly or before? Or in general? For this painting, You've got all the colors here in this list. Shall I share the list again? I'll do. I will. You can, yes. Yeah, there. Yeah, thank you, Asel. In the La list, señora, thank you. in the list, it said phthalo green shade. Is that Phthalo phthalo green? blue. Or is it phthalo blue, phthalo blue phthalo green shade? blue. Thank you. It's phthalo blue green shade, yes, thank you. Tem comentário de uma pessoa que diz que ela tem muita inveja de você porque você faz tudo parecer tão simples. Ah! Não, mas eu confesso que não é algo que eu acho que seja simples, assim, porque é muito confortável ver e a coisa acontecer, mas eu estou passando pelo mesmo processo, assim, de achar difícil. Realmente, eu estou fazendo, mas a grande beleza da aquarela, eu acredito que seja, você nunca sabe o que é que vai acontecer. The beauty of watercolor is that you never know what is going to happen, and he finds it also very difficult. Even though it looks simple, he finds it difficult. Huh? Eu fiz alguns estudos para mostrar isso aqui, mas eu acho que talvez os estudos tenham ficado melhor do que a própria pintura que eu estou fazendo aqui. Mas é uma coisa que a aquarela faz que é única, assim. Eu posso fazer esse retrato aqui inúmeras vezes. Nunca vai Sempre ficar será igual. diferente. Exacto. Isso, he can isso. show his studies of the painting. He says maybe they came out better than this, but it's something that watercolor does. You can do this infinite times and it will never be the same. Se você quer mostrar os estudos, estaria muito bem quando seja bom para a sua pintura. Sim, vou mostrar tudo, vou explicar tudo certinho, vou falar como eu pensei para fazer a pintura. Tudo Sim, será muito bom. revelado. Eu quero traduzir para você comentário de uma pessoa que chama-se Tokyo, que diz que ele ama, ou ele ou ela, não sei se é homem ou mulher, que ama a transparência das camadas porque faz a pele como sentir-se viva e fresca. Isso, E que isso. que a pintura preferida dos rostros são as que tem essas que eu quero mexer as minhas mãos e sentir
la pele do rostro. Que te agradece você por fazer todas essas pinturas que fazem sentir mais vivo e mais bem. Muito obrigado, eu fico muito lisonjeado. E como eu já falei, eu acho que vocês já devem até estar chateados já de ouvir isso, mas nem nos melhores sonhos assim eu imaginei um dia estar aqui pintando. Assim, eu brincava muito quando eu estava assim me frustrando, eu não conseguia fazer os exercícios como eu queria da aquarela. Eu via referências de grandes caras que eu admiro muito e ficava chateado assim. E às vezes minha namorada falava: olha, você vai conseguir, cara, tenha paciência, você ainda vai para fora pintar, as pessoas ainda vão ver você pintando. E realmente eu nunca imaginei isso, nunca. He could never imagine being here doing this demo here in front of us, because sometimes he had to struggle and he thought, I will never get there, but his girlfriend would always encourage him. Don't worry, you will get there. So now it's so important for him to be here with us. Now I want to meet the man in this painting and get to know him. Agora queremos todos conhecer você. Ah, é? Eu também quero, ué. He also wants to meet everybody. Eu estou próximo de finalizar a segunda camada. A segunda camada eu estou próximo de finalizar. Now he's finishing the second layer. A terceira layer não é lá um diferencial ou coisa do tipo. É mais para eu colocar alguns contrastes, algumas pinceladas secas que eu acho que são necessárias. Então eu estou fazendo aqui uma espécie de demonstração, literalmente assim, um sketch, porque eu demoro um pouco mais, eu sou um cara mais rigoroso, mas aos poucos eu estou tentando me libertar um pouco dessa coisa muito certinha. Eu gosto de mancha, eu gosto dessa coisa mais solta. He is almost finishing his second layer, and this is more for him. It's more a sketch because he's sometimes he goes more into details, but he likes to free himself from this detailed version, and so that is good for him to just do a fast painting, and he just needs a few more contrast with the dry brush. On the subject to detail painting, I know he's trying to do a more realistic piece with this one, but does he ever loosen up to the level of putting splats and aggressive brush strokes into the paintings that blend into the background and all that sort of stuff? Algumas vezes você faz mais livre, como fazendo como grandes pinceladas e com muita água, unindo o fundo com o primeiro plano. Você faz isso às vezes? Sim, eu estou pensando, inclusive, em fazer, talvez aqui, mas como eu sempre falo, aquarela é uma coisa que às vezes é mais o coração que fala do que propriamente a mente. Então eu às vezes eu fico mais contido, às vezes eu me solto mais um pouco, mas é sempre assim, é como se a pintura falasse comigo. Ela fala: olha, cara, joga mais tinta aqui, deixa mais solto, vai ficar mais legal. So he has like a dialogue with his painting. Sometimes he can have this freedom. He was even thinking of doing that here and having some splashes, but he's like talking to the painting. What should I do here? What do you think I should paint, or do I need more color here? Do I need more brush strokes? And so that's his way of painting.
Beautiful. So the ultimate question is then with this is when does he know he's finished? When do you know it's finished? Yeah. La pergunta mais difícil é come sabe você que terminou? Quando você sabe que terminou? Ah, essa é a pergunta mais difícil, é a pergunta mais complexa que existe. E era uma das perguntas que eu sempre fazia às pessoas que pintavam aquarela, e todas falavam assim, olha, simplesmente seu corpo vai saber o momento de dizer assim, olha, tá bom, cara, não insista nisso. E a partir do momento que a gente faz muitas, a gente começa a entender que a gente sabe o momento de parar, mas até hoje, porque eu ainda sou muito novo ainda na aquarela, mas é uma grande dificuldade. Para mim é muito difícil saber quando parar. So this is a big question. That's the $1 million question, and he would ask it to other artists also. How do you know that your painting is finished? And it is. They always told him, "You will know it with practice. You will know when to stop." But he still, as he's a very recent painter, then he still sometimes doesn't know. He's still trying to find out this right moment, the exact moment. Eu estou usando basicamente agora o pincel seco, né, para conseguir alguns efeitos de textura e tentar resolver já a camada já, porque caso eu precise voltar, sei lá, para uma segunda layer, eu tenho que estar com boa parte resolvida. Eu não posso ficar voltando muitos processos, porque isso pode comprometer tudo que eu fiz. Outra layer, você diz? Eu já estou fazendo uma terceira layer já. Adesso agora não lembro o que você disse. Pode repetir? Eu estou tentando definir o máximo possível na terceira layer. Porque se eu voltar, eu ainda vou voltar para uma segunda layer, alguma transparência. Acentuar só o contraste, né? Mas eu não posso voltar tanto. Yeah. He cannot go back. He cannot go back. So this is just the final touches, and he has to define in these last contrasting dry brush strokes and thick brush strokes. So he cannot go back now to define the second layer because it's done now. Quanto eu usar a mão mais livre, não é só a questão do domínio da tinta, mas a própria pincelada, usar o pincel deitado, usar o pincel 3/4, usar ele em pé, isso tudo vai me favorecer bastante. So yes, he can have his brush like from the side, and all these things can help him with the effect he wants to achieve for more detail or for more definition. Agora Fernando, agora é tempo já de terminar. Você terminou já? Senão você pode sempre postar e terminar a casa sua e postar o resultado. Não, eu já estou finalizando. Eu vou só acentuar esse contraste aqui no lado e posso dar por vencido já, porque eu acho que eu já consigo já transmitir algo já. E vou mostrar o que eu fiz, tá? So I reminded him that the time is over, but he says he's just finished and just the last brush strokes, and he will be finished. We had a question on Facebook, in case I missed it, from Linda saying, I'm confused. Did I hear right? He has only been painting watercolor for 2 years. What was his medium before, as I was looking at his other artwork?
Temos uma pergunta em Facebook que talvez uma pessoa diz, talvez eu entendi mal, mas não é possível que ele só estivesse pintando por 2 anos, porque o seu trabalho é muito bom e muito profissional. Então, olhando para os seus trabalhos, diz, mas talvez ele fazia uma arte com outra técnica, não? Mas você não pinturava antes, não? Eu trabalhei já com algumas outras mídias, né? Eu trabalhei já com lápis de cor, com guache, com acrílica, com óleo, com marcadores. Yes, he did work with acrylic, with wash, and with markers. So he has worked previously. So maybe that's why it was not so difficult for him to go to watercolor, because he already knew other techniques, other mediums. Era isso que eu estava querendo aqui, colocar esse contraste para encerrar, tá? Okay, perfecto. A very nicely balanced painting. Muito balanceado a sua pintura, muito balanceada. Ficou próximo de uma pessoa. Sim, Ficou parecido. muito próximo com a pessoa. Yes, he's asking, is it similar to a person? I think very similar. Yeah. Então, muito obrigada, Fernando. John, De damos a nada. palavra para John. John, you want to take over? Sure. Would you ask Fernando if when he finishes his painting, if he'll post it for us so we can see the finished piece? Sim. Você vai postar a foto com a pintura terminada nas suas redes sociais? Com certeza, vou fazer isso sim. Yeah. Just take it and lift it up to camera Sim. so it's straight. Agora você pode mostrar para a câmera direito, assim todos vemos melhor. Sim. Eu vou mostrar alguns exercícios que eu fiz, Não. Ângela. Não temos tempo. Tá, Você ok. mostrar só esta pintura para nós. Beautiful work. Olha só. Yeah. Wow, fantastic. So three-dimensional. Yes. De 3 dimensões. Muito tridimensional. Angela, would Todos you ask estamos Fernando to impressionados. would you ask Fernando to put his painting beside the, I believe it's his laptop, so we can see both together? É possível de ver a sua imagem de referência junto com a pintura que você fez? É possível? Sim. Oh, beautiful. Wow. Beautiful. Wow. Oh, it's almost more beautiful. The painting is more beautiful than the photo, no? More Mais, energy. sim, mais bonita a pintura que a fotografia. Parabéns. Obrigado, Ângela. Muito obrigado pela oportunidade. É o que eu sempre digo. Eu acho que a gente não deve se prender apenas à fotografia. A fotografia ela é uma referência, mas a gente tem que ter a liberdade de usar as cores conforme a gente gosta. So as I would just say- he says, yes, we don't have to be paying attention only to the Google photo, but feel free. Stella, we can hear you. Yes, thank you. So we just get inspired by and do whatever we feel more than literally. Yes, beautiful work, Fernando. Cannot want to see you in 5 years. Fernando, thank you very much for joining us. Angela, thank you so much for the fantastic translation. I'm always amazed Thank you. to see that. You're very welcome. My pleasure. Can we see Fernando's face? Yeah. Podemos ver a sua cara. Você pode tomar o celular e ter na mão. Você pode enfocar a Sim. sua cara?
Así. Great. Thank you very much. I wanted to make sure we saw you before we said goodbye. Thank you so very much. That Thank you was so wonderful. much. Thank you. Thank you. wonderful- Amazing. Obrigada. Everyone. Thank Great you. session. Thank you. Amazing Bye-bye. job. Bye-bye. Great job. Bye, team.